Good morning, wonderful viewers from our main studios in Wellingara. This is your favorite show, the Good Morning Africa program, coming to you live from iAfrica TV. We are saying a very, very good, warm welcome to you to yet another fascinating, exciting, and educative and informative platform with me, Julde Njie Soare. Mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen édition yi Good Morning Africa programme seen morning show bi boo xam ne daal comme dañ leen di andil interesting stuff fii dañ leen di andil newspaper review dañ leen di andil studio stories dañ dee invite fii guest yoo xam ne dañ dee waxtaan ak gaay lu am solo so yëpp si Good Morning Africa programme bi rek te tamit dañ dee am outdoor coverage most of the times in the Good Morning Africa program yep si biir la nekk tey nag ñu leen fasal ànd ak yéen loo xam ne dafa am solo torop si Good Morning Africa program bi the Gambia Armed Forces gars yi dañ promote gars yi seen takkader yi moo nekk soldiers yi dinañ leen andil loolu noonu tamit fii Minister of Justice dafa table a motion pour National Assembly members yi consider the appointment of 2 judges loolu tamit dinañ leen ko andil si morning show bi lii loolu ak leneen dinañ leen andil yooyu yëpp si Good Morning Africa programme bi comme nuñ ko dee defee rek they follow with very wonderful analysis of issues happening in the country and of course around the world. With that, we kickstart as we always do in our Good Morning Africa program. We bring you our studio stories. If there is any newspaper review, we bring you that too. And of course, we normally invite guests to come on the studio to talk to you people on important issues that is happening in the country. This morning too, we have a guest, but I'm not going to reveal the guest to you. It will be a surprise. I will reveal it later to you. But for now, let us just kickstart with matters of, the Gambia Armed Forces, because the Gambia Armed Forces on Wednesday promoted over 900 soldiers to various ranks at the defense headquarters in Yundum. The promotion is based on their hard work, dedication to service in the army and to the nation in general. Addressing the uniformed men in new ranks, the Deputy Chief of Defense Staff, Major Mamat Ocham, reminded them of their duties as servants of the country. Amindao tells us more. Promotion within the Gambia Armed Forces is subjected to performance, qualification, and promotional exams in view of the ongoing security sector reforms. Earlier this year, over 3,000 soldiers were promoted to different ranks across the units of the military. The latest promotion targeted soldiers in the defense headquarters camp under the command of Colonel Jerry B.P. Gomez in Yundum. Deputy Chief of Defense Staff of the Gambia Armed Forces, Major Mamat Ocham, who presided over the ceremony, reminded the soldiers of their duties and what it means to be promoted. We are the foundation of a nation. The Constitution of this country has assigned us the role to defend and safeguard the territorial integrity and sovereignty of the country, meaning that what is sons and daughters of the country will serve in the armed forces to make sure that they build the necessary skills and capacities to be able to defend and protect our national territory. This is the job that soldiers all over the world do. And this is what we are tasked to do by the Constitution and the people of the country. To those yet to be promoted in the armed forces, Major Cham gave a guideline to attainment of higher ranks. It all revolves around quality performance and hard work. For those of you who has not yet been lucky to be part of this promotion, my message to you is to tell you that the command has taken a very conscious decision to say that henceforth we will promote and reward excellence in the Gambia Armed Forces. Gone are the days where people are promoted for any other consideration other than hard work, dedication to duty, and loyalty. You, like the officers, will be subjected to what we call annual promotions exams based on your professional career and your rank. And where you are found to be deserving, you will be promoted as a reward.
Corporal Musa Suso, one of the promoted members of the army, welcomed his rank as motivation to become more effective on the obligations. Our new ranks will strengthen our individual service delivery in the Gambia Armed Forces that will culminate to the total service delivery of Gambia Armed Forces for the betterment of our nation, the Gambia. These ranks will motivate us to be more effective in our daily efforts in discharging our responsibilities as junior and senior NCOs. As the saying goes, and I quote, "To whom much is given, much is expected." The event featured the decoration of 37 of the list of promoted soldiers with the arrangement for the remaining 875 men and women of the force to be decorated by their unit commanders later on. Among the promoted members of the army, 13 private soldiers attained the ranks of Lance Corporal, 15 attained the ranks of Corporal, and 9 to the ranks of a Sergeant. Reporting for iAfrica News, I am Amindao. The Gambia Armed Forces promoted 912 soldiers to various ranks. Congratulations to them. And that is a very laudable initiative. It shows that the Gambia security service is really moving forward. And of course, with, the trainings, it is really needed for the Gambia Armed Forces and of course other sister security agencies to be, equipped with the necessary knowledge needed to in their execution of their duties, because a lot of things happen, especially, the revelations from the Truth Commission shows that most of the atrocities or alleged atrocities that were committed during the 22-year rule of former President Yahya Jammeh was committed by our own very security forces. But with this training, they will know their duties, their responsibilities to the nation and of course to the people of the Gambia. But without which, we are going to, have cases whereas the security forces will continue to, violate the rights of individuals. We will have a security who will torture, who will inflict pain on the citizenry and all that. But with the necessary, with this knowledge, we are sure that the security forces, especially the army, would know what to do, because 912 soldiers is not a small number, and I'm of the belief that they already know, the do's and don'ts of their job, and then they will work towards that, especially this crucial time of the year. We are in an election period, and we all know that elections come with a lot of things, and the security have a lot of role to play. They have a big role to play in making sure that there is peace and security, in the Gambia. So it's a laudable initiative. We just congratulate them and hope that this will really add value to the work that they are doing in the country here. With that, we move on to our next story, because the the foundation stone for the Farato-Jambur road was laid in April this year, and now the construction that has already started is in high gear. The contract company, Hagi Group, is planning to area settlers and drivers is concerned over the environmental pollution that the operation is causing. Details in this report. The laying of foundation stone was presided over by the Ministry of Transport, Works and Infrastructure as a fulfillment of the government's commitment to national development. Among the areas in close proximity to the construction site are the people of Jambur, to whom the news had brought so much joy, as they were already victims of poor road network, especially during the rainy season. The Alcala of Jambur has this to say. All praise be to Allah. We cannot say anything today. We are so delightful for this. We thank the President Adama Barrow and his people, because many presidents have passed, but all we say is they didn't do anything. They did something. But today, all praises be to Allah. We are here laying the foundation stone for this road. Please, let's do this with one heart. The Permanent Secretary of the Ministry of Transport, Works and Infrastructure, Modu Sisi, said the construction does not only stop at Farato-Jambur, but also to Brufut to Jereng, which is a 26-kilometer connect to the entire Kombo district.
Our reason for being here today is for the Farato-Jambur road, which is 5.2 kilometers. We are here today to lay the foundation stone in honor of Ibrahima Silla and Ami Fabre. It does not only stop at the 5.2 kilometer. This particular lot called Lot 1 is for Farato-Jambur, but Burfut Tujereng is part of it as well, which is 26 kilometer, to make sure that it lasts longer. It might get spoiled in the next 1 to 2 years, but if we reconstruct it now, it will last for another 15 years. The Minister of Information and Communication Infrastructure, Ibrahima Silla, highlighted the importance of the route. Charge between Jambur and Farato, even by local transporters, is so expensive. I mean, it's only 5 kilometers to the very end, but they pay almost about $30. It is extremely very expensive because, I mean, this is a road where you should take not more than, 15 minutes, from one end to the other. But sometimes it takes them more than 1 hour to access the main road on the highway in Farato. So we believe that in addition to easing the difficulties, it will also decongest, the main Brikama, Farato, Busumbala, Yundum highway. Because most of the people who want to go to Brikama, now they don't need to go all the way to Yundum and then take this very congested road to Brikama. All you will do is when you reach the Sukuta Jabang Junction at the traffic light there, the Sukuta traffic light, you just branch off, come this way and then beat the traffic. It will cut, the traffic journey by more than half. Minister Silla noted that the construction of these roads would be followed by additional projects to support youth and women, especially in the horticultural sector. Reporting for iAfrica News, Amin Dao. Haji Company Limited or Haji Group Limited guy then plan to construct first class road in Farato-Jambur highway. Why from neka ni dal ñu fa neka ñu ngi complain ne affaire yi mu ngi cause environmental pollution si gaay dégala comme every development comes with its price, so bi tamit xam naa li moo nekk guys and price which they have to bear because it's a development, and at the end of the day benefits you ñooy gonna bari the harm that is causing, especially in the Gambia here. The roads, many people nit yu bari di wax ne okay ñu amuñ yi yoon amuñ tali, moto yi ñu ngi bari year in year out, moto yi ñu ngi ñëw rek waaye Gambia bi amut tali. Danga buga dem liggéey wala nga dem school wala nga dem doxi sa soxla nga nekk si yoon before hours bala nga egga loolu daf dee nekk problem. So all these things dafa nekk loo xam ne dafa doy waar torop waaye comme suñ amee roads yoo xam ne ñu ngi links communities ak villages, loolu dafa jàppale nit ñi pour congestion bi mu mun a ease. Bala nga buga del from Jambur nga dem Farato, bala nga jël is either the Brikama highway wala the Sukuta traffic light highway nga jël boobu noonu cross daanaka dem fii ba Farato nga koof nga dem ba Jambur, loolu dafa jël time. But léegi su dee ne am nañ a route that is linking Jambur to Farato, danga jóge Farato rek nga jël Jambur, from there rek mun nga even use that route coming to Sukuta traffic light and then to the destination that you want to go to. So dafa make life very easy. But then everything in life comes with a price. I think this is a price that they have to pay, which is just a matter of time because within contract within 1 year dañoo complete the construction of the road. So nañ just be it's a laudable initiative, and then we just hope that more and more of these initiatives will come where we will have roads constructed that will link communities and villages in this country. With that, we move on to our next story and talk about matters of the Ministry of Justice tabling a motion at the National Assembly, because the Minister of Justice, Dauda A. Jallow, has on Monday presented a motion before the National Assembly for lawmakers to consider the appointment of one of the two vetted candidates for appointment to the post of Commissioner of the Human Rights Commission. According to Minister Jallow, the two candidates have been vetted and their names also were gazetted, and it is the job of the parliamentarians to consider who will be best fitted for the post. Details in this report. Initially, it was 5 recommended candidates, but after thorough vetting of the would-be human rights commissioners, only 2 people were considered suitable. The names of these potential candidates were tabled before the lawmakers for consideration
as only one can be appointed. Justice Minister Dauda A. Jallow explained the vigorous process involved. The schedule, the operational procedure at the schedule at the back contemplated the appointment of all the 5 commissioners, and as a result, it requires that 9 should be shortlisted and be given to the National Assembly so that you have enough room to be able to choose from. However, in this situation, a vacancy occurred, and that is a seat reserved for a female. We did follow all the due process. We advertised, we gazetted, but you are offered with 2 candidates to choose from, to choose one out of the 2, instead of 9 to choose 5 from, because we are not reappointing the entire commission anymore, but we are only appointing 1 to replace the one that exceeded. Minister Jallow said the applications of the candidates have been vetted in accordance with the appropriate procedures by a multi-sectoral committee who came up with the shortlist. He said their names were also gazetted for possible public objections, but none have come forward. As a result, it has now been brought to the National Assembly for consideration and selection of one of the 2 candidates who will later be appointed by the President. We have vetted, there is a committee that by law should be set up, which is a multi-sectoral committee that was composed. They are the ones that vetted all the applications and came up with this shortlist. And it has been gazetted for the public notice so that the public members of the public who may have any objection may put forward their objections to the appointment of these candidates. But we've not received any objections so far. So the next step now is to bring it before this August Assembly for your consideration and selection of 1 out of the 2 for the final appointment of the President. In 2017, the National Assembly enacted the National Human Rights Commissions Act. With this act, the Gambia established its first ever Human Rights Commission with a mandate to promote and protect human rights. One of the core functions of the Commission is to investigate violations of human rights at its own initiative or on a complaint made by any person or a group of persons. Reporting for iAfrica TV, I am Hadija Haida Toure. Gambia's Justice Minister presented a motion for the National Assembly members to consider the appointment of one of the 2 vetted candidates for a post of the Human Rights Commission, which lawmakers are to consider whether they will scrutinize those 2 individuals properly to know whether those people are even fitted for the position, at the Human Rights Commission, because the Human Rights Commission is a very important commission which deals with human rights matters. So any person, a credible person, should be in that commission. If you're not credible and you're in that commission, it will jeopardize the work of the commission. So it's very important for National Assembly to scrutinize these individuals properly, thoroughly, to know whether these people are actually fitted for the job that they are actually offered. And these people are actually, their names are gazetted. So it's very important. Now we will see what the National Assembly will actually do after, vetting, after their thorough investigations and everything, whether they will still allow these people to be appointed at, Human Rights Commission or not. That is a matter of wait and see. From that, we move on to our next story and talk about matters of the GDC. All these days, it is in the lips of everybody. Everybody is talking about the GDC. Why are they talking about it? Because they expelled 2 of their National Assembly members who they said, having allegiance to the President's party, which is the NPP. Now let's go with that and see. Because in the heat of an election period, President Barrow's NPP has gained weight with the expulsion of 2 National Assembly members from the GDC. The Gambia Democratic Congress let go of its 2 National Assembly members for Jara Central and Jokado constituencies for shifting allegiance from the party that brought them into office in 2017. The official firing of these lawmakers was announced by the majority leader of the National Assembly on behalf of the Speaker of the National Assembly on Tuesday. Details in this report. In the 2017 parliamentary elections, the Gambia Democratic Congress Party won 5 seats, running at par with holder of the minority leader, National Reconciliation Party, among others, in a battle of 58 representatives. However, the number with the GDC under party leader Mama Kande
has condensed following the ejection of 2 parliamentarians from the party. The member for Jara Central and member for Jokadu constituencies have been accused of shifting allegiance to President Barrow's NPP party, leaving GDC with no option than to let them go for good. Their official firing from the party was announced before lawmakers by the majority leader of the House on Tuesday. Member for Jara Central constituency, and 2 Honorable Salif Jao, member for Jokadu constituency. Henceforth, the said honorable members cease to be members of the GDC political party. Accordingly, the table office will facilitate their seating arrangements and other related matters. Thank you. Speaking to the press after the parliamentary session, the National Assembly member for Jokadu constituency, Salif Jawa, confirmed his exit from the GDC, alleging that his former party leader Mama Kande is a dictator. He said that the support they gave to the private member bill protecting ward councillors didn't go down well with the GDC, and that is among the immediate causes of their expulsion from the party. Between us and Mama Kande, when this local government private member bill was brought to the parliament, for it to be amended so that councillors also can have their independence. Because what was there is if a councillor is dismissed by his political party leader or resigns from his political party, then automatically that councillor will lose his or her seat. And then we see to it that it is not fair because those people are voted by so many Gambians to represent them. So one person should not just wake up one morning and then just sack you from his or her party and then you automatically lose your seat. So we supported that bill and then that brought a chaos between us and Mama Kande. The second issue was the draft constitution which was brought here. We also against it because of national interest, because there were so many hidden things in that draft. We did not support it. The member for Jara Central, Keba Jalo, questioned the reason for GDC's interference in their decisions as parliamentarians. According to him, Kande's act would lead to the era of dictatorship, which they fought so hard to oust from the State House. Why is it that he has to tell us that we don't have to support? He has to leave us with our conscience. You see, at the moment you start telling your members that, you know, do this, do that, don't do this, don't do that, I mean, you are entering into something like what Honorable Salif Jao said. You are becoming a dictator. And this is what we have said, that's what Yaya Jammeh was doing here. That's what we said here. All of us, the fight that we fought in 2016 was of this nature. It was of this nature. And in fact, that's what warranted when we came in 2017 as the 5th National Assembly, we removed that section from the 1997 Constitution. That is 91(1)(d), to liberate the National Assembly members so that you can be able to stand in chambers and debate peacefully, objectively. The 2 parliamentarians have confirmed their allegiance to President Barrow's NPP now on. With the expulsion of these members from the GDC, the death of the Nyamina West representative last year, the party is now left with 2 National Assembly representatives. In 2018, the party experienced mass resignations from their top executives, including the deputy party leader, and serving orders in search of what they called a leader and not a boss. Karejetu Sega, iAfrican News. Mu ngi noonu in the heat of an election period GDC daal ñoom daal di daaxa ñaari député seen ñaari député loolu mu nekk loo xam ne tay yëpp ñi loolu lañ nekk di wax soo demee social media foo munti dem rek ñi ñu ngi wax GDC tey nag amal lañ leen fii gaay seen National Youth President bi MC Cham Junior
pour mu andil ñu leeral si loolu noonu because National Assembly members tamit dañ make allegations towards the party leader so MC Cham nag mu fi tey pour andil leen leeral lan moo nekk side of the GDC comme lu ma leen ko diggee woon rek démba ma ne leen ne dinañ andi the side of the GDC ñoom tamit ñu xam because National Assembly members yi ñoom wax nañ make nañ allegation léegi nag des na tamit GDC ñoom tamit lan la ñoo tontu lan moo nekk guys seen side of the story with that we welcome MC Cham Junior in the Good Morning Africa program yow moom nekkuloo fi gan jaru sa léegi ñu la introduce I know because fu mu nekk ni Good Morning Africa bi yow parent pastor of the Good Morning Africa dégg la moom julle loolu moom waa si kër bi laa bokka because I'm definitely kontaan naa trop du ma déggee ne di ngeen isi side of the story of the GDC because benn side bi la ngeen report even seen reporter bi sax waxoon naa ko ne ko man I'm not happy with your report because at the assembly GDC suñu spokesperson bi member of parliament Honorable Omar Cissé so foog naa soo jëlee side of the story of the MPs ñoo xam ne ñoom leen daaxa war ngaa mën a engage the GDC parliamentary yoo xam ne tam ñu ngi fa ba léegi itam Honorable Omar Cissé is the spokesperson waaye anyway ñi ngeen niw ci ko xamel yaa ngi seetaan programme bi Good Morning programme bi di niw management ni Africa TV yëpp ak Gambie si nekk si réew mi ak si biti yëpp ne asalaamaaleykum loolu am na solo toro ñun tamit fay nañ la MC Cham Junior ak tey waxtaan bi nag comme luñ fasa yéene moo nekk si GDC nuñ expellé seen ñaari National Assembly members yi comme ñu bari ñu wax ne nag yàgg na nekkul lu ees waaye comme léegi lañ ko officialize waaye comme balaa ñoo start GDC si boppam the meaning of GDC Gambia Democratic Congress how democratic is GDC? Well, GDC we have an internal democracy si parti bi bu nga xam ne ñu ngi koy wane fu nekk ñu ngi koy jëfee fu nekk at the party level soo bàyyi xel all decision xam ne ñu ngi koy jël nekk one man moo koy jël executive committee bi ñooy toog ñooy decide suñu waree endorse a candidate pour war a taxawal GDC National Assembly or council or any positions the central executive committee of the GDC ñooy decide kenn ku nekk am nga sa voice si parti bi am nga sa voting right as a member of the executive committee mun ngaa disagree some of the GDC decisions at the party level executive committee level ne nanguma suñ voté nga vote no or nga vote yes so we have internal democracy and barki de mañaa dem nen congress bu nga xam ne every member of the party executive member of the party sa position was a vacant ku am right ku bëgg a vie for the positions mun ngaa génn pour vie for the position any position boo bëgg from the party leader up to the last person of the executive committee so we have an internal democracy within GDC so whatever people want to say that GDC there is no democracy man góomu loolu kenn ku nekk am nga sa cër kenn ku nekk am nga sa raay si parti bi ñu pa am si GDC so National Assembly members yi buñ leen daaxee loolu tamit da ngeen toog ngeen waxtaanee ko as a party waaw bala ñu daaxa gaay sax yàgga neen seen committee si ñoo xam ne ñoo nekk si di constituency level ñoom ñoo njëkkee joxe seen report seen parlementaire si ñii duñ leen gis duñ leen oo duñ waxtaanaa ñoom amul seen time nekk di engrais ñoom suñ leen ooyee programme GDC duñ ñëw so seen report yàgga na ñëw si GDC secrétariat bi ñu yaaga engage gaay wala ñoo ba tey nanguñ ceeñ so loolu yaaga na nekkul ne ñun ñoo jël au suñu décision rek wala ñu xam wax gaay abal ma ko sax den am problème et puis place fu war a dem sax duñ nangu wala ñu ne la amul fuel so complet bi yaaga naa ñëw si GDC and ñun tam as a parti tam ni ngay observe di bàyyi xel ne ñii tam suñ amee programme duñ ñëw suñ leen waxee ne kaay leen si activité GDC duñ ñëw parce que mbaro su ootee ñu dem fa so ñu gis ne kon day sa problème nga xam ne am na comme ñoom bëgg nañ bàyyi GDC lu gaa di xaar mooy pour ñu daaxale comme li xew nii bi ko man dama gëm ne su nekkee ne yow yaa ngi ci mbir nga xam ne yow bugaatuloo ko bul xaar ñu daaxal su nekkee ne système bi baaxut man tey MC Cham tey su nekkee ne lu gaa di tuumal si GDC mu ngi fa woon du ma xaar GDC daaxam man maay bàyyi bi ko système bi nu mu demee neexut ma du ma xaar ñu daaxam man maay njëkkee bàyyi but MC Cham comme ñu ne ñoom duñ dee attend seen programme si duñ dee attend seen rally si te ñoom seen supporters yi sax wala seen constituency members yi sax ñoo ñëw si GDC pour complain waaye ñoom wax nañ leen ne lan moo tax duñ dee nangoo attend GDC programme si soo leen ooyee duñ ñëw because parti bi benn leen invite leen pour ñu ñëw ñu waxtaan ñu laaj lan mooy problème lu tax doo leen ñëw because GDC daf di am programme daf di am political rallies suñu amee rallies ñu am ay any programme su leen invité duñ ñëw even rajo programme si su leen waxee kaay nga represent GDC ne non duñ ñëw sometimes de man leen dee call ne ma dañ need seen some of your MPs pour ñu ñëw si rajo yi aussi TV yi su ma leen callee ñu daw suma call na ma waaw ñu joxe ma excuse ni ngi bii si ni ngi nii du nangu dem appuyer si media bi pour jaay image yi parti pour jaay programme yi parti bi so yéen daal da ngeen feel ne ñoom ñu ngi support di
NPP government moo taxit ngeen daaxa gaay ndax non déedéet automatically lañ wax di ñoom because yéen a ngi gaay xam nga support président Adama Barrow parti dafa am code of conduct dafa am principles as a member of a political party sooy dugg si parti dafa am lu xam ne lu nga war a read the code of conduct of the party mu doon nekk GDC as a party nga nekk member of parliament at the assembly the same time nga endorse another political party loolu mënut a nekk. But how did they endorse? They endorse it. You have the video here because yéen di dem nga si tooy par exemple recently many people too Keba Jallow taxaw na Njara Center di saaga Mama Kandeh GDC ne bàyyi na GDC mu ngi NPP it was an open Salifou Jawara the same thing the recent by election bu am diggante Nyamina East Nyamina West and Kirjarga Ward Keba Jallow was campaigning for NPP candidate in Nyamina West Salifou was campaigning the NPP candidate in Jokadu Ward. That is a big allegation. It was open for them ñoom ñëpp xam nañ loolu jool si xam ngeen ko but Gambie li suñu problème mooy ku fekku leen xam wala ku def duñ ko wax bon jamono boobu nga xam ne bu gaa yi di dem si raale yi di wax musiba yi bindoon nañ ko sax ne Keba Jallow excuse na NPP Salifou di same thing loolu bind ko si media house nekkul lu bees the clerk or the speaker of the assembly ñoo late pour announce ne ñii daaxaane leen ne war a ñàkk seen some of the allowances you have in Yunko and benefit of Yunko the name of GDC at the assembly. Because some of the committees at the assembly, so they could be a member of political party MPs, these people are criminals. Ni ay bandilen. That is a big allegation. Because yo yang benefits party nga xamne yow yang ko saga yang ko has at the assembly. Yow taxaw nga ci ralé nga ne bay nga GDC. The same time yang represent GDC at some of the committee at the assembly. Yang benefit yang lek xaliss lek allowances. These people are criminals, ni bandilen. Parce que MPC lañ foogoon ñoom ñoo war na taxaw jubal nguur si wàllu tapale ñoom ñuy tapale. waaye ñoom tamit ne dañ accuse Mama Kandeh ñu ne moom dictateur la. ndax ñoom su nekkee ne dictateur la ñu ne private member bill bi moo taxit sax gars yi Mama Kandeh daf doon dictate gars yi di wax ne bu leen ko sopp. waaw defal nanka su nekkee ne Mama Kandeh dictateur la GDC is a stakeholder about this draft constitution. Parti am na position ne suñu position mooy we are in support of the draft constitution. That's a party position. But the MPs have the right. I'm not right. You all and you party position mo nekade afa yang si parti bi. Te mo xamel doomi GDC nga. Nous sun position moy we are in support of the draft constitution. Sun position moy we are in reject of this bill. Ne councilor yi ak chairman yi waruñ change law bi nga xamel legi su len nexé ñu bay parti bi comme lu dal ñi. After all parti bi fay la deposit. Jox la campaign fund. Campaign la nga use the image of the party leader. Sa flyers. Because in flyers yi da nga am Keba Jallow am Mama Kandeh. The party leader and the SL committee of GDC by seen soxla by seen everything ana yow for almost 2 weeks the campaign pour nga win togu bi té nga ewu nga bayina parti bobu after the party bi invest yow yépp ñu ne ñun dañ gom ne képp parti bi war naa mën a contrôler seen parliamentariens yi seen councilor ak seen parliamentariens yi jaar leen si yoon not about parti bu nekk interest réew moo tax nga jóg si nekk ñu ne Mama Kandeh dictateur la moo tax ñoom ñu léegi ñu dem si Barrow kan ma nga nekk dictateur Mama Kandeh dan Barrow si dictateur how because Yakumba Jee dafa taxaw fi criticize ko mu daxa ko dictateur Gambie mooy président Barrow su ñoom fu gaay dem Mama Kandeh tamit sit na wax daxana national Mama Kandeh daxut Mama Kandeh daxut it's not Mama Kandeh it's not di letter bu ñu jox gaay Mama Kandeh nekk Mama Kandeh moo fa nekk the letter was signed by the secretary of the party. But Mama Kandeh moo nekk the party leader. The party leader, but the executive committee ñoo toog decide. We have a disciplinary committee at the GDC. Mama Kandeh is not part of the committee. We have a special committee, a disciplinary committee for discipline member of the party of the GDC. Mama Kandeh daxul leen ñoom ñu leen daxa mooy di central executive committee ñoo leen daxa based on this thing bu nga xam ne violence the party rules and regulations of the party. su nekkee ne président Barrow gaa dem tey nii ne dafa am good agenda ban agenda la am ñoom député yi seen gox yaa ngi ne amul ndox seen jigéen yaa ngi ni seen gox yi seen constituency yi su ngoy dem lopitaan ñu egg saret la ko am na agenda bu baax si réew mi la yoon yi baax neen xoolal ngeen xool kaana ngi réew mi fi mu nekk ni tey su nekkoon ne président Barrow rek la woon tey julle Keba Jallow nekk député Barrow dafa taxaw in Jara Central mu ngi campagne député UDP jamono boobu président Barrow ne bu leen sànnil Keba Jallow munu dara xamul dara bu leen ko sànni carte sànni leen député UDP mu dem Jokaadu mu ne bu leen sànnil Salifou Jawara xamul dara munu dara bu leen ko sànnil leen député UDP Barrow jël xaalis jox leen ko bu député UDP
pour ñu daaneel Keba ak Salifou Mama Kandeh taxaw di campagnal Keba ak Salifou ba ngaa jël tuugu député bi te yéen Mama Kandeh dictateur la bi ko pare intoo ñu toogaa ñu ne waaw xaalis bi lu dee xam fu dee jógee kenn mooy jógee xaalis GDC ñoom duñ contribute musuñ teg trans GDC after all they having $40,000 more than $40,000 la nga di am salary to the assembly without GDC tey ñun am salary boobu duñ ko mës a am without GDC duñ leen honorable the party sacrificed a lot to them. So you're saying they did not give back to the party? Nothing, because there was an agreement within GDC parliamentarians as a committee. Every month is good time. As far as a committee, we can contribute every month to the party. Pour you can get ownership of the party. Leg yen ñew leen yeen tam ngeen contribute lañu am salary every month ngeen dugal dal ci parti bi. None of these people musuñ tek transu ci parti bi. Depuis 2017. Depuis 2017 up to now, it's only Omar Cissé and Honorable Alaji Sow ñoo de contribute to the party. Ñoo jël seen véhicule si tek daka monthly contributions to the party. But none of these people musuñ dugal transu intern ñoom ñooy laajte parti bi. Su bëggee dem programme ñu ne fayoo leen despite gaa ngi bañ a ñëw si activité ji di si Mama Kandeh mu ngi jël ay machine ay lot projet di ko jaaral si di ko tëkkaay gaa seen loxo lu mujjee wax Mama Kandeh fu mujjee wax ak Salifou Diawo mooy bu Salifou Diawo ñëwee ne ko waaw suma constitution yi dina am problème seen yoon bi nii ak nii Kandeh ne ko waa ma ngi fa woon Kandeh ne ko waa yow Salifou musuloo maa kool ñu waxtaan vraiment c'est parti leader musuloo toog ne tey ma ñu waxtaan yow soo ñëwee si man rek am nga problème loolu liggéey bi pero ñoo si programme GDC même sama na GDC sax xamul kan mooy Salifou Diawo ñu ko xam mooy go xam wala member of the GDC ba ñu bokk koy am ñu xam ne xamul sa kan mooy Salifou Diawo am kay xamul kan mooy Keba Diawo. So why MC with all that now that this is the election period la foguloo leen lii dina send a bad signal to the GDC considering the fact that for the past 2 years a lot of people then shift from the GDC to the NPP party. am nga yéen ay Africa TV loolu ñu war a bàyyi. lot of people then buy GDC dem si Barrow fa la nekk parce que second 2016 bu ñu fa am GDC as a party GDC amul MP amul councilor amul chairman when the party was formed in 2016 Omar Seye nekkul député Alaye Sow nekkul député Keba nekkul député Salifou Diawo nekkul député Lee Demba Sow yàlla ko yàlla yërëm nekkul député amul benn parliamentarian 2016 amul benn councilor amul benn chairman we have a small committee and we sacrifice up to this time bi Keba Diawo 2016 sanalul Mama Kandeh 2016 Salifou Diawo sanalul Mama Kandeh they were in GDC because parti bi dañ ko form parti bu xam ne parti bu ees la place ñëw na kenn ku nekk dem apply committee seen committee bi jël leen Salifou dafa dem primary and primary boobu ñu xam ne dafa nekk bi problème moo nekk si primary bi day am pour step in pour négocier ne dañ ko bàyyi mu jàll rek ba 2016 Salifou ak Keba kenn bokkul GDC and GDC with or without councillor the party is going to move. How? Party is not about councillor, it's not about deputy or councillor. But the councillors they am a big role to play. If total the role guy am ñu ko mu ngi councillors ñooy mingle with the grassroots 2016 ala am nañ councillor and the number bu amul 2016 am nañ councillor amul councillor 2016. But that is a different ball game because GDC was the only opposition party. It was not only. You have the coalition and the GDC. Comme opposition yene yeb coalition GDC moo nekk the only party boo xam ne mooy oppose the coalition. Defal nañ GDC 2016 GDC was an opposition party. UDP was an the coalition was an opposition camp. Fo la gaa nekkoon. So dama laa wan ne the councillors yi time boobu amul councillors and we have these numbers. We have 17%. We have 89,000 votes to 2016 without councillors, without MPs. So, but MP... So that still now that number will remain. What makes you think that remain? MP by me, none of their committees can buy GDC. None of their councillors can buy GDC. They are still now with the party. So, ñoom suñu bàyyee GDC dem ñoom kenn ñoo dem. And seen dem amul benn njëriñ because ñii nekk si parti GDC ni ngeen lekk xaalis si parti bi waaye nekkul di represent parti bi well they are undermine the party. So what is the essence of nga bàyyi leen si parti bi nga nekk si kër yow ñi suñu demee gontu yow dem su waree liggéey nga lem sa loxo yi ne du bokkuloo la mooy njëriñ nga nekk si kër ñii den ñàkk a jom ñii den ñàkk a jom because ñoom tey warul xaar ñu daaxaleen su nekkee ñoom li ngay di oote mu ngi si ñoom ne parti bi ni mu doxee baaxul doo xaar ñu daaxala yaa njëkkee teg sa dama tànka ne man bokkaatuma si parti bi
waaye nekkul ñoom ya guys di GDC yi seen deputy party leader bi moo jëkka génna di 2018 2018 la di ak 7 others loolu la dafa resign ñooñu yëpp ñu dem ci NPP party xanaa ñooñu tamit da nga julle foog naa yow right now update loo because deputy party leader bu GDC suba jeeti bu mu bàyyee jiite dafa bàyyi politique toog këram waaw Bacili bu mu bàyyee fom patem on patem kenn ku nekk am nga right how about the 7 others party they are member supporters but 3 of the GDC as a committee the family of the party but ñoom dañ génn publicly ñu ne they are showing allegiance to the NPP party MC Demba Sabali and kii naka Mama Ndiaye 2 of them rek ñoo dem ànd ak président Barrow ñu fa des kenn ànd ak président Barrow mën na la ko limal fi benn Bacili demul si Barrow Adama Manya demul si Barrow Yusufa Jee demul si Barrow and this would they were the family of the party ñu yaa gars yi sacrifice Essa Diallo bu mu bàyyee GDC ba bàyyi so founding members of the party ñooñu suñ bàyyi parti bi kon ñeneen yi lu ñoo xaar MC it shows ne something it's definitely wrong it's not kenn ku nekk ñoom dim bàyyi dem fu seen parti kenn ku nekk am nga ràññe waa man léegi am naa expérience bëgg naa fi li ma def fu sa parti then it means something it's definitely wrong ku nekk yow yaa fii laaj ne man maa bokk si parti bi soo fii laaj pour bàyyi mën ngaa bàyyi man amoo si problème loolu laa nekk di wax for instance you are a founding member of the GDC MC nga toog rek jékki-jékki jógee lii foofu noonu nga form sa own party it means that something is definitely wrong in that party dara wrong lu wrong mooy we have some ñoo xam ne they are very ungrateful ñoom ñooy bàyyi parti GDC so you want to say all those people are ungrateful of course MC waaw how because of loolu la gars yi wane because tey amul benn januarisme bu tax gars yi war a bàyyi GDC wala lii moo tax problème leen amul because lu gars yi foogoon mooy soo nekkee GDC ñu fa génn yëpp ñun dee wax moo nekk ne GDC nekkul di serve gars seen interest GDC comme personal interest bokkul si so sa personal interest dina la ko saafal ñu saaf mooy di community bi ñu dimbali soo fa nekkee nga xelal ñu jox la ay dépense doo gis di la jox dépense man ma góob ma kan ne bala mu jël xaalis au GDC di ma ko jox man MC Thiam nga jox ko suma gox ñu am ndox mu ma gënal askan bi di ko bénéfice dan man individual soo fa nekkee di yaakaar saako maal au dépense di nga dem bàyyi GDC so yow daal da nga bëgg a wax ne ñu génn GDC yëpp gars seen personal interest moo tax te loolu nga fi nga gars ñu ne ñoom nekkul di réflexe waaw nekkul di serve interest of the Gambia loolu lañ nekk di wax comme GDC luñ nekk di def it's a one man party comme ñi ñoom di rek ay toog you decide what is going to happen without involving other parties other parties in the anytime Demba there was a press conference at the party the Mama Kandeh was there nekku fa and the party is moving like Kandeh and look at our press conference yesterday so ñoom ñuy wax loolu ne one man party la one man party xanaa kon Kandeh moom kenn xanaa moom Kandeh kon jàmbaar la de one man party moom kenn mooy def yëpp kon tey moo la toog si Mama Kandeh is the most grand démocrate la ni ko xam ne dafay déglu nit ni ko xam ne am na yërmande respect nga doomi Adama kenn ku nekk jox la sa cër yow yaay dama fii laay ne yow noo bëgg a doxalee noo bëgg a demee ak moom Mama Kandeh gëmul affaire tribalisme gars yi bàyyi sama dikki bu dem si Barrow nii yëpp because of tribalisme Demba Sabal exemple feeñ na waxu ne poli bu leen sànnil opposition bi su la sànnil opposition bi ba looy daal mooy win si wine yéen poli am ngeen problème kon ci la ko si jiri yooyu leen bañ si parti bi that kind of language yu leen nangu kenn du ko wax suñu parti ñu jëli si ñu gëmul tribalisme dañ gëm kenn ku nekk ñoo am si réew mi fii bon dama wax ne GDC as a parti teel a gën a am doole yéen journaliste loolu leen gis mooy kuy bàyyi GDC ñu xam ne ñu amul benn njëriñ tekkiwul dara ñooñu ngeen di bind waa bàyyi nañ GDC wala ñu dugg a GDC doo leen ko wax fa bu am si interest déedéet kay am na si interest MC that is a big allegation wala yéen loolu ko mooy luñ gis loolu lañ nekk di report dara yow Kéba Jallow Salif ñooñu suñu taxawoon tey independent candidate duñ am 10 votes kenn xamul leen how sure are you nag lu tax a MC ñoom national assembly member full national assembly member kamata gaa win ku leen win loo déedéet some of them sax soo under the ticket of the GDC ñoom yëpp campagne nañ GDC campagne nañ ñoom tamit campagne nañ Mike sax rally xamul lu mu war a wax soo nekkee under the GDC ticket nit ñi suñ la laykutee MC doo mun a nekk député déedéet am na parti nga xam ne GDC dafa am strong base in Jokkaadu ak Jara Central ku fa taxaw yow mi su fa taxaw yow su fa taxawoon laptop bi su fa taxawoon sax dafa win because people they believe in Mama Kandeh and GDC in that area parce que am na moom soo fa amee base ku fa taxaw dafa win it's not about the individual it's about the party and image bi Mama Kandeh and ñoom dañ jël Kandeh amul benn grand kenn xamul leen woon booy kenn xamul leen woon in GDC sama GDC xamul leen woon lu ñu wax gars yi mooy Mama Kandeh lu ñu wax gars yi foofu mooy seet leen si man Mama Kandeh su ma jëma ngeen sànnil gars yi su ma député maa leen taxawal
can they spend each of their constituency 5 days house to house with them jamono bu Adam Barrow mu ngi campagne against Keba and Salifu Barrow ngi ana député UDP bi du campagne bi UDP bi Mama Kandeh mu ngi ana député Keba ak Salifu di campagnal gaay nit ki da nga war a orma nit ki da nga war a di xalaat démba bul gis tey démba bu métti amul ko la fayal déposit amul ko jox campagne fond ñii di bàyyi seen takkaay jaay seen takkaay sacrifice seen life di ànd ak yow jël seen moto yi jox la ko up to nga nekk tey député ñu laa woy honorable nga am na title boobu ngay wusu wateel ne waaw man Mama Kandeh is dictator moo tax léegi bàyyi nañ GDC comme dictator comme ku passé Adam Barrow is a dictator Adam Barrow yaa ngi make allegations de si Adam Barrow yakumba criticize mu daxa kon ko mu ngay ko dictator de Mama Kandeh civil servants yaa ngi ready civil servants yaa ngi yëpp am nañ Mama Kandeh daaxana Barrow daaxana Mama Kandeh daaxul de Mama Kandeh est-ce que yi ñoo daaxa so da nga bëgg a génne Mama Kandeh ci affaire so you want to say that Mama Kandeh is not even aware of what is happening he was aware we have to be clear MC because Mama Kandeh moo nekk di party leader yow so there is party bi dañ dem voting right so amul a say in that mun na am say ne ma nangu ma ñu ko di de ñun nangu leen ñu vote dañ dee vote in GDC so bi tamit dafa undergo a voting process was endorsed by the entire SL committee including myself. I was the first person ko wane ñu leen daxa ñi ay bandi la ay criminal leen because they undermine the party dem si rally Barrow yi di fa saaga GDC wante GDC the same time ni undermine the GDC ako war nañ bàyyi gars yi foofu di clap bi lu ngay di announce di ma ko ñu ngi alaat Omar Cissé hore woon si ma ne ko Omar if the clap did not announce me as independent MPs man I will go to the media Omar Cissé dama xool defal nanka Omar Cissé defal nanka naa dem mid clap bi ma ne ko because people ni ngay benefit to the GDC name of the GDC and gaa ngi undermine the party the same time defuñ GDC but right now ni ngay benefit ni ngay lekk xaalis si GDC si assembly bi léegi what is the way forward for GDC considering the fact that you are only left with only two national assembly members zero sax coalition bi nañ ko Yaya Jammeh without zero MPs when Yaya Jammeh was defeated the house of the assembly was controlled by Jammeh coalition bi amul kenn rek amul mooy NAP kan benn mooy Samba Diallo and they defeat Jammeh it's not about the MPs that was a different ball game. There is no different that ball was game. A totally different ball game. At that time, most Gambians wanted Jammeh to go. This same thing will happen at Nyari MP. I'm being jerry because neko the parties, neko the reflex, neko the represent party GDC at the assembly very well at their constituencies. So what is it going to for? Neko the campaign Kandeh. So what are you doing? Mama Kandeh bakere manja jona keba masini. We buyo boko digante. Si constituency ambi. Balen ko da. Mu dem fa sa wuturi Mama Kandeh fofu sa ne Mama Kandeh mo ko do machine bi. Is that right? But secretary constituency mo ko ne Keba. Yow do wax ni ne Mama Kandeh mo la jox machine bi pour nga jox ko jigéen yi. Turo Dabo jox GDC ay sukur. Kandeh o ko da ko sukur bi jox ko sa constituency. Mu dem mu ne Turo Dabo mo len ko jox. Non ne Turo Dabo mo ko jox Kandeh jox mako. Di won si la wuturi kep turi Mama Kandeh sa fofu. Pour Kandeh am fa xëy na benn one person am ñu fi na dëgg Kandeh mu ngi xalaat gaay ñu bon leen MC anyway now that GDC fu mu nekk nii ñu ngi si election year bi what is the way forward yow wax nga ñu ne GDC what is the way forward but then lan moo nekk seen agenda bi ñi dañ bëgg a xam lan moo nekk seen agenda bi xam nga agenda bi fu mu nekk parti si ñu ngi génn di wax ne lii ak lii waaye GDC daal wax ñu lan moo nekk seen agenda right now xam naa ne fu mu nekk nii yow GDC ba ki dama yàlla loñ manifesto bi dañ ko loñ bu nekk ñu njëkkee loñ suñu bos waaw loolu la remind Gambian si and right now the main part of GDC government suñu jëlee réew mi xam nañ ne génn nañ GDC génn na doy génn na UDP génn na Barrow tamit génn na but GDC remind léegi suñu main priority nguuri Mama Kandeh ak GDC soobee yàlla muy December 4 Kandeh mooy jël réew mi lu ñu njëkkee focus mooy leen ko teg lu ko teg feeñ na su nekkee mbooloo la ñu fi ëpp mbooloo how MC da ngeen conduct a survey why su nekkee mbooloo fi mbooloo because benn lañ ñu fi mbooloo mooy 26 daf ko wone il pour que parti soo dividé gars yi kenn ku nekk 2016 ak bi dafa different dara teel a gën a lanu gën a dimbali lanu gën a arrangé because 2016 ñu bëri ñu toppa Mama Kandeh amul voters card bu ko jamono parti bi registré voters card amutoo woon léegi ñëpp registré ne am voters card teel a mu gën a yokku suñu même place suñu jëlee réew mi lu jëri si amal askan bi lu ñu yokkal askan bi wala lu ñu amal askan wane nañ ko pare lu ñu yokka nga war a laaj ci wax because ñu def neen
ñëpp gis nañ léegi lu mu war a yokkal askan bi loolu la Gambie si war laaj GDC lu mu war a yokk léegi loolu because benn tey lu ñu ñëpp di jooy si réew mi muy kaaraange réew mi security GDC ñun neen taxaw ba gis ne suñu police ak suñu soldats yi support nañ leen jox nañ leen mobility ressource bi nga xam ne moom la gars yi soxla nañ leen ko jox encourage leen motiver leen benn police au soldat du taxaw si mbir di ñaan liif soo demee si police bi daal di nga mix dem ba baañ bi ñoo fekkal sa mobile fii boo ko demee sa CCTV TV ni ko def fu nekk ak tracking systems comme li xew in Dubai Dubai doo rek soo nekk sa teg sa mobile nga def ñëw Dubai semester fekkal ko fa so wax ñu give us a latest update MC you in the media danga wax loo xam ne daal yu GDC can do it xam nga Gambia politicians most of the times dama def lii julle dëgg yow ñun ñi ngay wax ni ngay def ñun as a parti loolu ngeen wax ñun ni ngay wax ni ngay def ni ngay wax di coow di attaque nguur bi ba tey ni ngay dimbale nguur bi di def soo ñëwee si wàllu wér-gu-yaram muy GDC nguuri Mama Kandeh GDC muy health région bu nekka di nga fa sama lopitaan mu mag pare am ay garab jigéen mu xamee la nga ëmb ba 10 war a am doom doo fay ticket doo fay garab maagee tiitam nga xamee la tey ay mag leen duñ fay dara si lopitaan yi nguuri Mama Kandeh pare région si yëpp ni am this current government loolu lañ waxoon di nun even the budget the health sector bi moo nekk one of the highest nun wan nen exemple bi nun despite ñoom neen wax xam nga ñoom dañu yaakaar que si nguur opposition la gaa nekkoon ñoom ñii di against nguur di against defuñ dara time boobu ni ngi ak defuñ dara dénk leen réew moo tax gaa yi am problème waaye nun nekkagun nguur ni ngay def wàllu éducation xoola éducation ni Gambie fu mu nekk ni xoola Gambie collègue su dee si bëri amoon na jamono ñu dem jànga am lu gaa yi di fay ndaw la gaa yi di fay léegi fu nekk mu ngi cher xale yi bay dema suñ bureau bi GDC xaalis yaa ngi tegu nii pour ñaan sponsorship pour ñu fayal leen yooyu bi nañ ko adresse ci wàllu éducation tam ni make sure ñu xoolaat éducation système bi xale bu nekk nga xam ne tey doomi réew mi fii nga war ngaa mën a dem jàng ba up to university doo am difficulties yooyu bi nañ ko adresse baax na education si wàllu dunda bi tey gis nañ réew bi fu nekk ñëpp saraxukat la ñëpp sonna nen soo déggee réew neex na soo déggee ñu ne Europe ay yeneen dëkk yi dafa neex lu ko tax ñu ne dafa neex mooy dunda bi wàññeeku na kenn ku nekk lu ndaw lu am nga mu dem marché dund yow jigéen nga gis nga lu neex nekk si marché bi dafa métti yooyu bi nañ ko adresse tam dinañ wax dinañ defar dinañ ut ay expert MC fu mu nekk ni dëkk bi xam nga ne lu bari dañ ko dee jëlee bitim waaw yooyu dina am expert nga xam ne dinañ ñëw ak suñu technocrate nga xam ne si réew mi fii leen ñu óolu leen ñu defar économie ba mu économie baax ba gis ne dunda bi na wàññeeku ba gis ne ko xam ne salaire yi itam nañ see xool salaire yu baax fii comme ñu bari luñ nekk di complain because Eye Africa def nañ a lot of stories on that comme ñu bari luñ nekk di complain luñ dee ji si biir réew mi sax moo gën a seer loo xam ne ñun loolu lañ waaw moo tax ma ne si agriculture département bi agriculture area bi ni nga ko xool because ñun suñ parti leader bi dafa gëm affaire yi béy affaire yi nekk agriculture Mama Kandeh du ko ne caaxaane so Mama Kandeh daal da nga bugg a wax ne is the way forward for this Mama Kandeh mooy the solution of this country because réew Gambia dafa divide and right now leen solo ku war a ñëw winaat dëkk bi bu ko réew mi ñu bëri mer neen ñu bëri jaxasoo ne xoolal unemployment bi xale yi amul liggéey and loolu lañ ko war a adresse nguur Mama Kandeh du nga ko caaxaane and nguur bu nekk fi tey ñoom ñoo wax ne ci njëlee réew mi dañ jox xale yi job opportunities liggéey ay factories xale yi nekk fa loolu amul une seule lu ñu gis mooy dañ jëlee xale Europe di isi gars yi fii ñu toog à di stress carrière di yokku si réew mi ana drogue bu jaxasu si réew mi fii ana drogue bi after all ton of drogue bu buñ téye fii kenn waxatu ko lu ngay waxoon mooy den establish commissions nangam kenn gis benn update fu mu nekk nii yooyu yëpp tey nguuri Mama Kandeh ne ministre unemployment bi nañ ko address of the young people youth loolu am na solo kon ndaw yi jigéen yaa ngi nii mu ñëw remind the GDC gars seen manifesto bi lan moo nekk gars seen main priorities bi but then for now election year lañ nekk te fu mu nekk ni parties yi in the Gambia dafa jaxasoo am nañ to more than I think 18 political parties in the country here léegi GDC yéen da ngeen are you considering like collating with any political party or what because fu mu nekk nii daal GDC rek pour ñu win dëkk bi MC dina jafe de waaw xam nga comme lu ko gars yi wax rek mooy bennoo dafa neex dafa baax lu mbooloo mun benn munu ko and GDC rule out
coalition with any party. waaw yàgg nga wax loolu. waaw ba léegi si waaw loolu ngeen waaw ba tey suñu loxo mu ngi ibeeku pour waxtaan ak partis yi ñun dañuy waxtaan ak partis yi. ba léegi finalize leen. finalize suñu bëgg kenn waaye ni ngay waxtaan ni ngay bu ko réew mi fu mu toll fu mu nekk nii il faut que political party yi ñu xool inte si réew mi am na fu réew de toolu doo xool sa parti rek réew mi nga ne xool ñëw together man loolu laa gëm MC Cham man gëm naa ne ñëw together ñu def ko coalition force bu am doole ñu génne fi Adama Barrow man gëm naa ne loolu dafa war a am. with any political party amu leen si benn problème. non loolu eggaagoon foofu. because eggaagoon any political right now waxtaan mun naa am waxtaan ay parti yi ñu seet. because coalition mu ngaa def fii ba octobre sax mu nga finalize sa coalition ak talks. because November la nomination day am. so ba tey we have a time pour waxtaan because coalition bu war a am léegi dafa war a uti because coalition Adama Barrow bi dafa nax askan bi. dafa jàngal Gambian si. lu gars yi def coalition boobu right now lu xew si coalition boobu right now beneen coalition buy am da ngaa bañ loolu du amaat du repeat kenn jël toogu bi toone waa man maa bañ du ma wàccaat man leen 5 years d'accord loolu ñoom loolu crise nga waxoon nga dem toog ne nga change because moom loolu la wax sooy campagne loolu ngay wax soo toogee nga loolu ne nga def. MC Cham Junior okay now on the voter registration process gis nañ ne IEC guys dañu release seen third provisional results yi te dafa wane ne this time around sa jigéen yi ñoo nekk di take the lead on that GDC at your own level what are you doing in the advocacy issue. waaw maa ngi parce que ñu ngi génna duga di génna rek di wax ñi ñu dem register. waaw xam nga ñun GDC sax ñun balaa lii di door sax den am commitment bi mu ngi wóor. di waxtaan bi ko suñu problème 2016 moo nekkoon loolu mooy suñu supporté bari amul voters card and jamono boobu tam tax gaa amul voters card mooy parti bi kañ lañ ko register 6 months to elections ay si joxul voters card so léegi ñu fii laay ne léegi right now fu mu nekk nii niñ jóg waxtaan suñu sympathisers si ni la yéen doomi GDC ngeen supporter GDC ngeen dem leen ut voters card Mama Kandeh dem State House lu ko mën a yóbbu State House mooy carte peut-être gis neen response yaa ngi baax gaa yi ngeen génn all out yóbbu seen doom yi man mii sax yóbbu naa suma kër yëpp ku nekk ak yóbbu sa famille bu ñu register an jamono bu tam amoon time bu ñu ba ne foog nga ne carte mënu fi génne jàmme amee leen amu leen teeral bu voters card soo gis ne léegi carte mën na fi génne président loolu seen achievement nga xam ne am nañ ko soo léegi ñu jëri si as a parti ni ngay wóor ñu ngi waxtaan ak kenn ku nekk ne na voters card but IEC process bi soo gisee mu xaw a slow tuuti sax IEC ñooy problème bi because commission si yàgg nañ fa te da nga ne war a ut voters card nga war a fa toog ay 1 hour 2 hours 3 hours ñu ne machine bi tàng na wala xam nga line ba nga gudda nga mën a bàyyi te sa pitik war a dépense ëllëg jigéen yaa ngi am seen doomi ndaw war a dem toogal seen jëkkër yi war a dem di rank voters card and gars yi di am concept ne politiciens yi da ngaa dimbale gars yi ñu win ñoom ak seen famille ak seen am di jàmm parce que lu la gaa mi si góob ne ñi da ngaa dimbale gars yi ñu falu jeex na ñu fàtte leen mu ne fii ñu wax lu rëy suñu pare suñu toogee fàtte la so loolu ba tey mënte woon ñi yaa ngi ko amee bon jigéen ñi nga xamante ne ñoo ëppa soo fa loolu jigéen right now ñoo war a bàyyi seen xel because ñoom dara gis nañ lu xew si réew mi si wàllu lapitaan wér gu yaram bi because soo nee wér gu yaram jigéen ñi ñooy foos because ñoo gën a boo seen doom di koy yóbbu fii pour nga gis góor bu di yóbbu doomam sa lapitaan bariwut jigéen ñaa di ëppa démba rek benn jigéen suma xarit la dafa dem lapitaan yi polyclinique bi pour war a buddi boñam péen la fanaanoo mu dem ñu ne ko glove amut mu ñibbi këram ak deuxième péen ak yéen parce que jigéen la soo kon jigéen ñi ñoo war a vote bu bàyyi seen xel ñu war a voté dunda marché bi soo déggee marché bi métier la góor yi xam nañ ko de wala jigéen ñaa ko gën a xam soo demee Tànjee nga xool ci place yi ñu jaayee jën soo fa gisee benn góor dina fa jóori jigéen ñaa ngi daw fu nekk si naatoo yi si gaal yi ni fu nekk soo jigéen right now ñoom ñoo mën a def change because nomba si wane na ko fu mu nekk nii soo fa ñoo nekk di jël lead waaw soo fa soo kon ba tey si affaire yi voter registration bi IEC ne war a xool voter registration yi dafa ndaw for exemple suma area Ibo Town benn ma fa nekk war naa mën a am ñaar o ñetti time those days da ngaa up to 5 da ngaa ñëw taxaw within seconds nga dem si administration si tam coow yu bëri na fa alkaali chef yi yooyu mi nga am coow ñu xamee ne ko doomi réew mi ni ngi ut voters card lu nga am loolu si crime loolu yëpp tey par alkaali ak chef yi dañ war a di xool kan ni war a jox kayit because jullee mën nga utal MC Cham voters card nga foog ne MC Cham yore mu sànni carte ëllëg mu ñu sànni ku ko neex that day possible mu nga am na nekk ñu nekk di allege sa even certain political parties yi fu mu nekk nii gars ñu ngi
budget money pour jënd ñi seen carte. donc vraiment tax ba tey maa ngi ko comme assez maa di youth president of the GDC. ndaw yi su ma doon nekk moo su ma wax léegi si raale ma day wax mooy ci ba xam ne ndaw nga xoolal yow sa leebul at yi passé sa am ak loo achieve si nguuri Adama Barrow ndaw is zéro. suñu toogee ba léegi élection jot na léegi ñooñu la waaw am nga vote card léegi am benn $200 nga jox ma sa vote card wala dama ko sànni moom Adama Barrow ma jox la $300 soo jaayee sa carte ku ko jaay il doon dem nga complain lopitaan amul marché amul garab de wala dunda bi dafa seet doo complain naka nga jaay sa carte nga am ko toog sa kër tam bañ a sànni carte tam doo complain boo looy complain si réew mi yëpp carte bi moo ko mën a ciy so kon ndawi Gambian ak youth si yëpp nem protection kayiti ko xam ne ko doomi réew mi nga stay away Gambie si ñoo am right pour dem sànni suñu carte kun foog ne moo mën a élif réew mi ko xam ne moo mën a isil Gambie development ko xam ne moo mën a meg soo ne kaaraange réew mi defar na ko ba mu baax bon ñun GDC as a gov ngudi GDC ñu dem meg soo ne du war sax Gambie si di doon di am tuumaay ne waaw ay forne na nga ñu ulvu deska du am Why comme Sana Jawara moom dafa allege ne comme GDC is part of those political parties yoo xam ne gars ñu ngi budget money for that. Sana Jawara. Of Sana Jawara. Sana Jawara the National Assembly member. Sana Jawara of UDP. Yes. Dafa wax loolu. Dafa wax loolu. Can I have the image? It's here. So GDC, UDP and other parties, they are part of it. So fu mu nekk nii daal I don't Sana Jawara su ñun GDC ba lañ jël xaalis di jënd vote card. ñun MC ñun GDC. ñu invest ko suñ campaign funds yi. But GDC will never ever GDC as a party laawa du musa am fu GDC dem jënd vote card lii maa ngi ko doon gis nii anti bëgg naa nga seen soxla seen ma ko. Okay, so you're telling us that GDC has nothing to do with that. GDC will because never. Because it's a big allegation, you know, buying a voters as a government in waiting. GDC will never. Bu su amee laa ma bàyyi GDC. Billahi wallahi talaay maa ngi ci tale. Su ma jógee ma tefi teg suma loxo kaamil. Su GDC da dem jënd vote card. Da di lay bàyyi parti GDC. Man dama win réew su lu set. Dama kambe si lu set. Ba du ma dem fenn di taxaw bokk ak groupe nga xam ne ñoo jënd vote card jaamun téye ko teg ko benn place du ma bokk si loolu ba su amee ma bàyyi GDC te maa ko fii bés bu GDC bés bu amee évidence nga ne ma gis ne GDC am nga évidence nga génne wane ko ne GDC nii ak nii bés bu laay am ci di resign from the party billahi walaay talaay fii laa ko waxee tey. So GDC has nothing. And lii naxar na ma trop sax lu kii bi na nii. mu ne dañ am a reliable information. lii def ma na and su ma jógee fii su ma jógee fii I will call Sana Jawara and I will write article about this thing peut naa ko ci rek mu ñëw toog mu génne évidence yooyu GDC bi loolu mu sax am si GDC ba jël xaalis jënd vote card duñ dem ko wax ak ñu am lii nga xam ne dafa wax ak Gambie ñu dégg ko Gambie su waxee Gambie dañ koo toppa waaye lii da nga dem di jënd vote card pour lan ban njëriñ la am. soo jëndee vote card lii méngu seen sax soo jëndee vote card léegi opposition parti jëndee vote card. foo ko xamee loolu su waree am si ruling parti la war a am su opposition parti loolu jëndee vote card ba njëriñ la am. soo ko jëndee yaa ngi may no. You want to be in government. Fu mu nekk nii in the Gambia here comme ñu bari luñ nekk di wax. I am very much disappointed with Sana. He's my friend. and su ma génnee fii naa ko laaj ko lii bu ko man gisuma lii li su ma ko bu yàgg la ko noonu ko ne ko lii fan la jógee and GDC lu du mu sax am in GDC leadership of Mama Kandeh lu mu def daf koo jaarale si yoon lu mu def daf koo jaarale si yoon du mu sax yaxal waaye réew bi du mu sax di wax askan bi ne ko ne kaa jeenu sa carte la non lii sax so du mu sax GDC daal suma interview sax yaaxu na fu mu nekk nii GDC ñoom clear nañ di ne ñoom they will never boo su amee laa wade bu su amee fii laa toog bu su amee bu su buntee evidence ne GDC dafa jënd ay voters card mu leer nañ moom dafa ne dafa am reliable dañ am reliable information su amee rek from a reliable information su amee laa wa du ma bàyyi GDC rek de damaa resign from politics du ma musaa wax si mbiri politics si Gambia bu GDC dem jël voters card man MC Chana maa bàyyi politics totally totally am na solo loolu leer na
fu mu nekk nii daal gaa ñu alaat ne time bi daf ñu jaamu because romb nañ time bi so MC Cham your concluding statement that considering we are in the election year fu mu nekk nii am nga lot of followership GDC loo mun a wax ndaw yi in terms of voter registration in terms of pour ñu mun a compliance with the election the rules and regulations. waaw lu ma conclude rek mooy ni ngay dugg si campagne di ñaan Gambien si yëpp ñu xam ne réew mi ñoo ko moom kenn ku nekk am nga right nga bokk fa la neex ñu def ko yes yar ak teggin ñu bàyyi politique yi nga xam ne ay saak ay xaste ak politique yi xeet tribalism dañ ko war a génne suñu société bi bu baax kenn ku nekk dañ war a góom ne yow Gambien nga soo demee Sénégalais loolu wax mooy man Sénégalais la loolu la Gambien si war a ñëw try di ko moo tax nguri Mama Kandeh ak GDC doo musaa dégg nit ki taxaw ne man Pël la oo Soose la oo Jola la lu ñuy wax man Gambien la ñëpp nekk benn because loolu moo yóbbu réew si kanam xeet dafay isi xeet waxi xeet dafa isi problème si réew bi ko fii ku nekk da nga am jabari Soose oo jabari Olof oo jabari Pël ñëpp ñu ngi dikkante man suma yaay Jola la suma papa Pël la soo gis nga yooyu yëpp ngi jaxasoo soo moo tax kon nun de war a bàyyi xel erreur boobu tam and political leaders itam monsieur bi nga xam ne ñu ngi koy wax si plateforme si itam nañ jëm a wax monsieur ji peace reconciliation waxtaan seen supporters itam ñuy def yëpp si yar ak teggin because politique la dañu dugga si politique génn ñu ñooy dem si xew yi ñuy daje si ñinte yi daje si dëj yi daje fu nekk after politics ñu we are all Gambian after politics war ñu together liggéey réew mi mais kenn ku nekk dafa ne kenn ku ne bëgg na am réew si réew mu yaaxu Mama Kandeh bëgg naa réew mi mu ko bëggee amee mooy si jàmm la ko bëgg a amee réew mu baax réew mu xam ne te sax yaaxuwut dara ne ko fa lakkut muy Lawyer Darboe muy Tombong muy Adama Barrow ku nekk so kon ndaw yi maa tax si wàllu ndaw yi mooy ndaw yi Gambien si nañ dem ut voters card te gis ne nu gaa yi delloo gannaaw ñun delloo ndaw yi gannaaw si nguuri Adama Barrow suñu bëggee ñëw si kanam si nguuri Mama Kandeh nañ ut voters card ñu votel Mama Kandeh mu jël réew mi jigéen itam ñu bàyyi xel na ñu raay naa ñu ëppa jigéen ñi ñoo gën a sonal fi nekk si réew mi fii ni ngay maa nga ñaan ci ko xam ne yaa ngi si réew mi nekk doomi Gambien dama ko du voters card ñu vote for change ku bugga réew mi mu dem si kanam daal dema nga uti voters card for a change loolu moo nekk kooku moo nekk MC Cham Junior National Youth President of the Gambia Democratic Congress jërëjëf MC Cham thank you Jille for coming to the platform. Thank you, You're not new here. Next time, duma la introduce. Wow, MC Cham ñëw na. Enjoy na interview tonight. MC Cham ñëw na. And thank you so very much. Well, viewers, that's all we have time for till we come your way tomorrow for another edition of the Good Morning Africa program. Do have a nice day. Bye-bye.